And so my quest is, it's not yours. The innkeeper Helga has been robbed. I should go to the basement of her establishment and find out from the runners what is known about the thieves and then recover the stolen goods. So I think this is the promotion quest from Adelard in the Merchants Guild. And now, since my last recording, I did actually start playing and do a portion of this quest. I did some of the follow-up on everything, but the recording session just turned into a huge disaster where it was like maybe 15 minutes of actual gameplay that turned into an hour of just wasted time, and I'll explain some of that as we go, but I was like, you know, this is just a terrible episode. I would hate to watch this, so let me just abort that and redo everything. So I will play along with the quest and get to that point. So in here is, we have the quest, Helga's been robbed. Go to her for some information. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. And surprisingly, she has nothing to say. Nothing whatsoever. You would think that if she was robbed, that she would have some important info, that you would get dialogue saying, hey, I've been robbed, come help me take care of this problem. And that, like, there would be a lot of valid questions you would want to ask her as part of an investigation, like, who would have access to the beer? When did you notice it went missing? Did anyone else know about it at the time? You know, did anyone else have access? Do you know anyone who might want to steal beer? Like, there's all kinds of questions you would want to ask her, but there is no opportunity to ask her any questions about that. But here we have a new guy named Neville. Hej, jak leci? Rozprostowuję kości, a na co ci to wygląda, chłopcze? Muszę być sprawny, jeśli mam znów wypłynąć w morze. Może tym razem uda mi się cokolwiek złowić. W czym problem? A w tym, że musiałem porzucić swoje ulubione miejsce połowu. Od dawna łowiłem przy starej latarni. Pewnego dnia przypłynęło tam dwóch nowych rybaków. Początkowo dobrze się dogadywaliśmy. Miejsca dla każdego było dosyć. Ale potem mnie pogodzili i teraz muszę szukać nowego miejsca. Pogodziłem się z tym i nie chcę już tam wracać. Jednak doskwiera mi pewien brak. To czego ci brakuje? Widzisz, Marko, jeden z rybaków, był tak uprzejmy, że raczył mnie kilkukrotnie poczęstować skrętem. Diabelstwo było mocne, ale czułem się po nim wybornie. Niestety, nie każdy podziela entuzjazm w stosunku do takich towarów. Ci służbiści ze straży są gotowi skonfiskować nawet najmniejszego skręta, a jak mają zły humor, to i do aresztu mogą cię zaciągnąć. Marko pewnie uważał, że wygadałem komuś o jego zielu. Dlatego mnie przegonił, sam rozumiesz. To co mogę zrobić? Tylko błagam, zachowaj dyskretność. Zobacz, czy Marko jest nadal w latarni. A jeżeli jest, to przynieś mi paczkę ziela albo więcej, jak dasz radę. Jak trafić do tej latarni? Wychodzisz wschodnią bramą i idziesz prosto. Jak w mordę strzelił drogą na wschód, aż dojdziesz do bursztynowego wybrzeża. Stamtąd widać już będzie latarnię. So with this guy, it's not really about the fishing, it's more about the swamp weed. You secretly smoke marsh weed. I don't get into whether Petra had a hand in it, better to focus on getting a pack of joints from a man named Marco. But, you know, I had previously been to the lighthouse twice and there was no one there. Granted, the second time I went there, I don't believe I went inside, so who knows if there will be a Marco there when I get there now. I assume there will be.
Over here, we have suspicious dead corpse bleeding out on the street with no real police scene about it. There's a guard over here who, Hej, ty! it seems like he doesn't even know that there's a dead guy right behind him. And these guys don't have anything in the way of meaningful dialogue. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. So that's kind of perplexing. Ooh, and guard again. So we recommended that he go back to Nordmar, and he said he was gonna go try to find a boat. Ty dalej tutaj? Nie uwierzysz, jak ciężko jest trafić na jakiś statek, który płynąłby do Nordmaru. Siedzę tu już tak od kilku dni i nie zapowiada się na to, żebym w najbliższym czasie mógł dotrzeć do mojej ojczyzny. Cóż, tak czy inaczej, jeszcze raz dziękuję za radę. Teraz, gdy już wiem, co mnie w środku gryzło, jakoś upał przestał być aż tak nieznośny. Just a little bit of follow-up from him. But as you recall, the quest log, it says that it's in the basement. But there's no way to access Helga's basement from inside the main entrance, so you actually have to go around to a completely different area. Now I'm realizing that these guys are already here, and we see a barrel of beer. Hej! Hej, ty! And again, strangely, no dialogue with these guys. But the point of the quest is to get into Helga's basement, if you know what I mean. Which means going round to her backside, if you know what I mean. There's no good way to say this without everything sounding like an innuendo. But somewhere over here. Here it is. So this is the cellar of her inn. We have Powiedz, że przysłał cię this guy. Adelard. Przysłał mnie Adelard. Chwała Adanosowi! Takiej kradzieży nigdy nie widziałem. Musiała się tutaj wedrzeć naprawdę duża grupa, bo zgarnęli aż 10 beczek. Co? Dobrze policzyliście? Akurat jak każdy pracownik gildii potrafię dobrze liczyć. Zginęło 10 beczek piwa i sporo kufli. 2 naszych ludzi ruszyło już znalezionym tropem. Masz jakieś podejrzenia, kto to mógł zrobić? Podejrzanych jest sporo. Mieszkańcy dzielnicy biedy pewnie nie mieli za co kupić sobie kufelka, więc ukradli. Niewykluczone, że mieli też wsparcie bardziej doświadczonych przestępców, ale to tylko moje domysły. Dlaczego zostałeś na miejscu? Ciągle sprawdzam, czy nie zniknęło coś jeszcze, ale zdaje się, że spisałem już wszystko. No i ktoś musi pilnować, żeby tamta grupa nie wróciła po więcej. Gdzie udali się nasi ludzie? Jeden wszedł do kanałów, wejście jest zaraz obok. Drugi pobiegł w kierunku burdelu. Ale dokąd skierował się później? Nie wiem. Nie powinniśmy tyle gadać. Słuchaj, ja muszę tutaj zostać i pilnować piwnicy. Zajmiesz się przeszukiwaniem okolicy? Właśnie dlatego przysłał mnie Adelard. Znajdę je. Ty rób, co masz robić. Świetnie. Nie chciałbym wylecieć z powodu paru opróżnionych beczek piwa. Masz nadzieję? Chyba lepiej, gdybyśmy odzyskali je razem z zawartością. Nie jestem taki pewien. Gildia ma ostatnio sporo przeciwników, a powszechnie wiadomo, że Helga z nami współpracuje. Jeśli znajdziesz je pełne, to będzie mogło oznaczać, że w tym wszystkim chodzi o sabotaż towaru, nie kradzież. Wiesz, jakieś otrucie, żeby pogrążyć Helgę, albo... Myślę, że piwo się kradnie w celu jego wypicia. Przesadzasz. Może? Po prostu jak się stresuję, to różne scenariusze mi przychodzą do głowy. Powodzenia!
Oby przynajmniej połowa się znalazła, bo Helga całkiem się wypnie na gildię. Jak się masz? Marvin, nie mam czasu gadać. Trzeba załatwić sprawę tych beczek. So we got 2 runners chasing after beer, and one of them went into the sewers entrance here, and the other one ran towards the brothel. Now, I had, in my last recording, you know, this is a semi-open-ended premise of just tracking down 10 missing bottles or barrels of beer that could be all over the harbor or the city or who knows where. And so I had spent a lot of time investigating dead ends, not finding things. And sometimes that's kind of fun because, you know, you do have to explore and figure things out on your own, but that's just one of the reasons why it contributed to what felt like a 15-minute gameplay scenario stretching out to an entire hour. Like when I came in here and started asking all these people if they knew anything about missing beer. But they don't know anything, and in fact, the guy that I need is this kind of drunkenly looking fellow in the senior Raxos armor standing by that orange barrel. Oof. O, nareszcie wsparcie! Pomału przestawałem dawać radę. Tak, widzę. Raczyłeś się skradzionym towarem? Owszem, sprawdzałem, czy jest bezpieczny i z przyjemnością mogę powiedzieć, że jest. To dobrze, tylko może na wszelki wypadek nie pokazuj się ludziom. Po co narażać opinię gildii? Masz rację. Renoma najważniejsza. Zostanę na stanowisku. You know, my first time working on this quest, I had found this guy before I found where Helga's basement was. Sort of like those other 2 vagrants over by the crane across the way who had no dialogue and were just acting all weird and Jestem bardzo suspicious. zajętym człowiekiem. This guy had no dialogue, and it was really awkward, and I'm like, why does no one acknowledge anything? And here with these barrels, we have the option to try it, which kind of confuses me, and I'm not sure why this would matter. To me, it makes sense to try the beer to make sure, like, hey, is this what we think is missing? Is there anything weird or suspicious about it? Because, you know, you see in crime shows, movies and things, there'll be like a drug substance on the floor or something, and the investigator will stick their finger in it and lick it and be like, okay, yeah, that's definitely cocaine or whatever. So it makes sense to me to be sampling this stuff, but there was kind of an implication here that, like, getting drunk on the job and affecting the Merchants Guild's image and, like, you know, consuming the stolen goods could be a problem. But then the game also gives you experience for it, so I don't know. But what was, so just avoid people for a while, yada yada. And so really you just kind of explore around and you try to find these barrels somewhere. And there's the 2 over across the way by the crane that I had previously mentioned. But over here, in exploring, you just checking around, you'll randomly find this guy. O cholera, znaleźli mnie. A żebyś wiedział, warto było okradać Helgę? Ta, pewnie. Wiedziałem, że powinienem iść z resztą za dom Alice. Tam byś mnie nie znalazł. And so he says there are more people behind Alice's hut. But where I get a little confused with this quest is, like, I don't stop to interrogate these people or try to apprehend them. I'm just like, okay, you're free to go. Because I guess we're really only concerned with getting the beer back, not so much with justice for the people who committed a crime against one of our affiliate members. But following that line of questioning, we go to
Alice's house. And this guy's just always standing here, so he's not related to the quest. Once again, you hear the little splashy noise of someone drinking from a barrel. Pies Araxos zwęszył trop. Imponujące. Myślałem, że tylko wasi łowcy to potrafią. Nie tylko. I nie tylko oni potrafią szybko się rozprawić ze złodziejami. Jasne, jasne, już nas nie ma. Chodźmy do pozostałych. Może to bicie młota Kowalskiego nie będzie jednak takie denerwujące. So there, the hint is blacksmith's hammer, which means the other guys are somewhere near a blacksmith. But I had gotten curious as like where these guys were going, because they said blacksmith, and my initial thought was the blacksmith in the harbor, but then they are not going anywhere near that direction. They're going up like towards the upper quarter of the city and stuff, and I'm like, well, what merchant or what blacksmith would you be going to? Why would you not be going to the place that you said you would be going? And so I spent a lot of time following these guys around because I was curious, where are they going if not to what would make the most sense? And they went like, well, I didn't keep up with this guy behind me because he's walking so much slower. I followed this guy because he's walking at a normal pace. And he wound up all the way at the volcano. Like, I followed him all the way there. Because after a certain point, it became sunk cost fallacy, where I was like, alright, I know at this point, after they left the town, that where they go is not relevant to anything. You're not meant to follow them. Presumably, they're just sent to go somewhere far away and then despawn when they get out of range of the player. But I was, at a certain point, I was committed, and I was like, where are they going? What is going to happen? And then eventually he spazzed out and just started running in circles and trying to get through walls that he couldn't get through. So it was a whole big thing. And then I figured out finally how to activate the South Park command that like doubles the game speed or whatever along that long walk. And then I couldn't figure out how to turn it off, so there was a whole process of pausing the recording and looking up things on Google and trying to figure out how to do it, and then things that said it would do it weren't doing it for me, and I got very confused. Then I had to save the game, quit the game, reload it, resume the recording, keep going with more investigation of these quests, and then I committed some stupid crime getting caught stealing stuff, and then realized I hadn't saved since then, and then I was like, okay, now I have to replay all of that, and that was when I gave up and said, alright, let me just start this whole recording over. Follow the quest the way it's intended to be done instead of screwing around with following people places where there's no information to be had and yada yada. So for your benefit, you will not have to sit through any of that ridiculous nonsense that I have already wasted my time on. But anyway, the guy said they should go with the others. Maybe the blacksmith's hammer will not be so annoying after all. And so there is a blacksmith hanging out over here. Już po tobie, śmieciu! And for some reason we have a bunch of aggressive lowlifes. To już koniec, śmieciu! Well-dressed, aggressive refugees who want to attack me on sight to their own peril, and they just die. Because people are idiots and don't realize what I am capable of, and think that they somehow would be able to stand a chance against me. And we got these braziers here that I possibly missed when I was here for that one quest, or they got reset between chapters, I don't know. But also here is File. Now I think this was the guy who was slacking off at work at Valerio's vineyard,
that old Liam or whatever, wanted me to get working, and he didn't want to work at the vineyard by any means. I think he wanted to join the monastery or do something else. To nie tak miało być. To nie tak miało się skończyć. So I encouraged him to try to follow his dreams and do something that he wanted, and it turns out he is now a homeless bum living in the slums, and his life is probably worse now than if he had just stayed on the vineyard. And now here we have a bunch of listeners who are listening to a speaker. Dołączcie do nas i zatrudnijcie się u pana Volkera. Nie tylko otrzymacie sowitą zapłatę w złocie, ale również możecie liczyć na własny pancerz i oręż. I nie czujecie się zbyt pewnie z mieczem? And there's an aggressive refugee who wants to fight me. Na pewno nie będziecie się But anyway, this guy is apparently looking for recruits to join Volker. And I sat through this whole speech like twice, going like, okay, when's the official start point? When does it end? And, like, is there any way to get any info out of this? It leads nowhere. It's just a display, purely for display. And I have yet to visit Volker and see if that means that I can now talk about joining up with Volker or what. But here's the guy by the blacksmith's hammer. Tak po prostu ci ją oddam, co? Tak, tak właśnie myślę. No to się myli. Każda umiejętność jest mile widziana. Nie wiecie... Pan Volker... Nieważne skąd pochodzicie. Nieważne, czy jesteście starzy, czy młodzi. Dlatego znajdziecie miejsce w naszej wielkiej rodzinie. Bo każdy So I found one of the stolen barrels in an alley of the poor district, and that ends the line of, like, breadcrumbs. So from here on out, the only other clue I have is the sewers, and the other ones that are missing you just have to find through exploration, basically just looking around randomly. Well, there's one other thing, maybe two other things of note in this district that I need to find again. I think I've missed it. Trying to find the arena. Here it is. So Elena's little fight club. Everybody died. Look at this. There's a young Shadow Beast corpse, and everybody here, including Elena herself, has died. That's pretty amazing. Niczego tu nie znajdę. Not because people died, but because it's like an ongoing effect of a quest that I had completed. And I always love it when games do stuff like this, where you finish a quest and you just think, okay, it's done, everyone's gonna go back to their default idle stance, like there's always just gonna be people standing around here having their fight club or whatever. But you come back and there has been an escalation in the situation that happened off screen as a result of your involvement in the quest. And I was like, oh, that's pretty awesome. That boy is amazing. This could be my opportunity to get out of Archolos. I need to find some suitable challenge for him. Someone once mentioned that in the arenas of Myrtana, people fight terrible beasts. Why not try it at my place? There's plenty of room, just which beast to choose. There must be something surprising and terrifying. So she got way in over her head trying to find more and more challenges for me. I mean, I guess she was making good money on other people's wagers of stuff, so in a way, I gave her a false sense of security in her success, and then she got herself killed.
Realistically, I could have handled that young shadow beast, but she and the rest of the crew were obviously no match, and they died. Hej, ty! And now here we have these guys who I think were hanging around in Helga's for the longest time, and they're not there anymore. For some reason, they are now hanging out in the slums district instead of in the tavern. I don't know why that is. I just noticed there's a ladder there. And just to confirm, I would like to poke my head in here and note that, in fact, 4 people have left from her tavern. There used to be a guy here named Pravus or something like that with a Wolf Clan armor, and then I'm pretty sure those other guys were all sitting around here, and they are all gone. Whoops. So earlier we had this dead guy splattered on the road. Cholera. Tylko pijanych samobójców nam tu brakowało. Pijanych? Tak, przed skokiem widzieliśmy, jak krzątał się po dachu. Nie wyglądało, by miał nad sobą pełnię kontroli. Dziękuję za informację. Upewnij się, że nie ma tam nikogo więcej. So now I get dialogue from them. Nie widzisz, że coś robię? For some reason, I had no opportunity to get any info out of that. The first time I found these guys randomly. Oof. So there's that. 2 more. Oof, belly flop onto the stone. That's pretty good. And in my last session, I also spent a fair amount of time swimming around the docks, wondering, like, this is before I realized that they would be orange-colored barrels that you would have to interact with in a typical drinking animation. Because I was seeing, like, these barrels here, thinking, well, is it possible that someone could have drank all of the contents of a barrel and I might find them empty in some random places? You know, like if these are discarded beer barrels that I would be able to collect or investigate, and turns out that was not the case. But here we have 2 more. O, przylazł po swoje. Zobaczymy, jak bardzo ci na nich zależy. So now these guys get defensive and talk to me about it, when previously there was no interaction. And because the XP has been getting more for each barrel, it was 10 for the first, 20 for the second, 30 for the third. Niczego tu nie znajdę. I've now found 8 barrels, and I think that might be all of the barrels that are in the city. Which means that my next source of, or my next clue to follow should be just that somebody ran off into the sewers. So this is the sewers entrance. And hopefully
Which one was my last save? It was... I guess it doesn't matter. I'll just do the most recent one. The least recent one. Again, hopefully we'll not have a problem with the recording, as I did that one time randomly. Okay. So there are 2 alligators hanging out way up here. How did they get up here? Normally you only get up here by riding the elevator, so did someone deliberately let these alligators up? How did these guys get beer barrels in here if there were alligators here? I don't understand. But it would seem as though these corpses here are from the thieves. And then we got the dead body of the poor Araxos runner who was ill-equipped to handle alligators. Oh my god, it goes pitch black when I take that torch away. There it goes. You cannot see anything without that torch. Goodness. So at least let me see a tiny bit here. Experience plus 100. So the quest entry, I managed to recover all the stolen barrels. Now Helga will definitely not give up her cooperation with the Merchants Guild. Crisis averted. Alright, so now that I'm lugging around 10, like, I don't know, 10 gallon, probably 15 or 20 gallon barrels of beer, I have brought all of them personally. Rozwiązałem sprawę skradzionych beczek. Tak? Ile udało ci się odzyskać? Wszystkie. Wszystkie? Marvin, jak ty się za coś weźmiesz, to na poważnie. Już licz premię, jaką dostaniesz od Adelarda. Rozłożę je tu, gdzie trzeba. Idź do Helgi i Adelarda. Na pewno będą chcieli poznać raport ze sprawy. I like that this guy was so surprised that he had to step back. That was a cute little detail. So now, perhaps Helga will actually talk to me. She seemed completely unbothered by the absence. Oh, they're right out here. Sprawa rozwiązana, prawda? Zgadza się. Odzyskałem wszystkie skradzione beczki. Miałem nosa, że to ciebie posłałem. Excuse me. Pracuj tak dalej, a szybko dostaniesz awans. Złodzieje bardzo uszczuplili zapasy Helgi? Nie, nie wydaje mi się. Sprawdziłem zawartość wszystkich beczek, żeby przekonać się, czy czegoś do nich nie dodali. Sądząc po moim stanie, jest z nimi wszystko w porządku. To się chwali. Helga przynajmniej nie będzie musiała się stresować, że otruje gości. Cieszę się, że mamy to za sobą. Masz. Twoja zasłużona nagroda. Ja jeszcze się upewnię, czy Helga się uspokoiła. Twoja praca jest zakończona. Masz, na ciebie. Ej, ty. I need information. Pytaj, o co chcesz. Nothing. So I have had zero interaction with Helga for this quest at all. How you doing? Co słychać? Dobra robota z przemytnikami, mały. Sprawnie uwinęliście się z Karamonem. Powoli zaczynasz łapać, o co w tym chodzi. Isn't that old news? Alright, but that's, that quest completed. Adelard handed me my reward and want to make sure that Helga would cooperate with the guild.
And so the other faction quest that I should probably focus on if I'm wanting to get a rank promotion is this one with Lorenzo. There's a possible worker revolt happening in the gold mine, and he wants me, I guess, to go as a private citizen. Now I forget, I thought he had some kind of special advice or rules for this, and I don't remember what that was about. There was something about, like, going incognito, not as an apparent member of the guild. I thought, like, he gave me a ring or a document. Did he give me, like, instructions from Lorenzo or something? I don't know, there was some deal about talking to the leader of the mine, Igor, I think was his name, and I'm supposed to do something with him or somebody else, but thought that Lorenzo had given me some kind of, like, official notice with, like, information, instructions or something. There was some sort of evidence, item, ring, document, something that was supposed to be of special interest to someone in the mine that Lorenzo was like, do not let anyone see this. But then I was like, oh, but the guy that takes all my stuff is going to see it immediately. Like, does it matter if he sees it? So I don't remember what that item was. I hope I'll figure it out. I don't think it's mentioned in my quest log. My task will be to return to the mine and investigate the current situation. The atmosphere is tense, and the guild is concerned about a possible worker revolt. Lorenzo told me to wait a few days and set out again for the gold mines. I think I can leave for the mine now without raising any suspicion. So I do not know what item it was that he gave me. But knowing that Volker was having that public display of trying to recruit people, I was wondering if it's possible for me to show up here and get dialogue with anyone about joining with Volker for a job. Co słychać? Co? Próbujesz się wkupić w moje łaski? Lorenzo nie płaci już tak dużo jak kiedyś? A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. It would seem that there is no opportunity here. That being the case, I will head back to the Merchants Guild and see if I can possibly talk to Lorenzo or Adelard about promotions, or I doubt that Lorenzo will tell me anything about
the mine situation again. It would be really nice if I could ask, hey, can you remind me what I'm supposed to do? But I have a feeling he's not going to do that. Adelard is back. How you doing? Dobra robota z przemytnik. Powoli zaczynasz łapać, o co... Because I have this option, and here you want me in your unit. I thought there was supposed to be a similar prompt from Adelard, but I don't have that opportunity yet. I had to wait, actually, for Lorenzo to tell a runner to tell me to talk to him before I would get that option with Garros. Ej, ty. Jak se tu... Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie... That's generic, and he's not telling me squat. Hej, ty. Słuchaj, wspominałem ci o Garosie, ale teraz Adelard widzi cię jako materiał na szermierza. Brawo, rzadko się zdarza, by ktoś był tak rozchwytywany. Przemyśl sobie wszystko na spokojnie. Raz podjętej decyzji nie będzie nam się chciało zmieniać w twoich papierach. Well, there's that. So I don't actually have to do this mine quest. So here's that dialogue. So now I have a choice, I guess, to join one of the units. My instinct is to go with Adelard, but I would like to leave myself the option to try both. So I will make a hard save here for promotion unit. And I think for now, I'll talk to Garros and maybe join up with him real quick, just so I can see what the dialogue and situation is like. And then probably, like, immediately reload the save. To then go and join up with, Adelard. Hey. Because overall, I have much higher interest in... These guys have similar inventories. Overall, I have much higher interest in learning sword skills than bow skills, which is what I'm assuming Garros will teach me. But I'm gonna take a... I need to go refill my water and use the restroom, so I will have to pause it and be right back. Alrighty. Let's see what Garros's situation is like. I hear you want me in your unit. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. Niewykluczone. Wśród tropicieli Araxos jest miejsce tylko dla najlepszych. A ty udowodniłeś, że masz na takiego zadatki. Co o tym myślisz? I am ready to join your unit. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Jak ty sobie tak dobrze poradziłeś podczas misji? Przykro mi, ale umiejętności strzeleckie są dla tropiciela Araxos najważniejsze. Wróć, kiedy nabierzesz już odpowiedniej wprawy. That's great. Jestem gotowy. Jak ty sobie tak dobrze poradziłeś podczas misji? Przykro mi. Wróć. At least they want crossbow and not bow. But that is kind of cool that they have these hard skill requirements. 30, not enough. So I need, what, 40% crossbow? So I don't even have the option to learn that right now. Not without spending all my learning points
I might not even have enough learning points to get to 40%. I think I might be shy a couple, because doesn't the training cost go up after 30? Let's see. So I would get, I would spend 20 getting to 30, and then I would have 18. And 18 divided by 2 is 9. Which should get me to 39. Yeah, so I don't know that I can get there right now. This may be a fruitless hard save that I put there. So I will talk to Adelard about joining his unit. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. A i owszem, całkiem nieźle się sprawujesz, a gildia nagradza dobrych pracowników. Mógłbym zrobić z ciebie naprawdę dobrego szermierza. I am ready to join your unit. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Widać po tobie, że naprawdę zdolny z ciebie wojownik. Wpisuję cię na listę moich ludzi. Nie chcę słyszeć o sprzeciwie. Od teraz jestem dla ciebie najważniejszą osobą zaraz po Lorenzo. Bycie szermierzem Archolos to ogromna odpowiedzialność. O wiele większa niż bycie gońcem. Kary za zbrukanie imienia gildii są surowsze, ale nagrody za skuteczne działanie wyższe. Nie wspominając już o dostępie do sprzętu i trenerów pierwszej klasy. Nie zawiedź moich oczekiwań. Nie bój nic. Skuteczność to moje drugie imię. Cieszę się. Zgłoś się do Ingora po lepszy sprzęt. Jako szermierz musisz się dobrze prezentować. But of course I have to buy it out of my own pocket, don't I? So efficiency is my middle name. Marvin Efficiency surname. Do I have a last name? Ain't nobody mentioned it to me that I can recall. So show me your goods. Pohandluj. These might be new items, but they all look significantly worse than what I'm using. That would probably be a cool sword if it didn't do mediocre, disappointing damage. But here is a mercenary belt that I guess will go with the mercenary armor that I'm about to buy. So that's 4 strength bonus, and when paired with it, it gives me a 3% bonus to my weapon training. That's kind of cool. I like strength, I like health, I like combat bonus. Oh, it also gives me 5 protection to everything, so it's not... I was a little worried that it was going to be a pretty steep trade-off in defense, but it is actually going to give me some in the process. So what do they want? Potrzebuję... Gratuluję awansu. Łap, to twój nowy ciuszek. Hey, I got a new armor for free. They threw me for a loop. I was expecting it to be much more, to have to pay like 5,000 gold or something for it. So here is what I had before, and this was upgraded, so as of right now, I actually have worse arrow protection. Everything else is an improvement, though. So this armor looks fairly decent. I can't really get a good look at it from the front. I'd have to look at somebody else who's wearing this armor to kind of see what the front looks like. Potrzebuję... But he will not sell me a better version of this. So this is what it is right now, I guess. Okay, I think this is the same armor as what I'm wearing. No? That's the same armor that I was wearing. Ooh. Who has this version of this armor? He's got a better one. He's got that big old shoulder plate. Karamon looks like he's got this armor. Can you stand up so I can see what your armor looks like?
So this is giving the little bit of the mercenary vibe. The Gothic 1 and 2 mercenary armor. The blue and the fur and the plates. But I've always liked the look of the mercenary armor more than the guard or the city guard armor, so I'm happy with this. But is there any work to be done? Jest jakaś robota do wykonania? Adekwatna do twojego poziomu? Oczywiście. Trzeba uzupełnić zapasy w naszej kopalni, bo chłopaki praktycznie nie mają już co jeść. Wszystko, co potrzebne, już czeka w Silbach. Razem z paroma innymi ludźmi musisz przypilnować transportu przez tamtejszy złowieszczy las, gdzie podobno grasują straszne bestie. Jak cenny towar mamy chronić? Jeśli chodzi o jego wartość w złocie, to niezbyt cenne. Jeśli chodzi o wartość mentalną, to cenniejsze od modlitw do Adanosa. Żeby górnicy w kopalni dobrze pracowali, muszą być najedzeni. A żeby najemnicy dobrze ich pilnowali, to muszą się dobrze napić. Kto z nas ma nadzorować akcję? Ty. Jesteś najwyższy stopniem ze wszystkich, którym to zleciłem. Ciekawe, jak sobie poradzisz z wydawaniem rozkazów. Kto będzie przenosił towar? Nie bój się, nie wy. Zajmą się tym mieszkańcy Silbach. Rzuciliśmy im trochę grosza, więc przełamali strach przed dzikimi zwierzętami. Reasumując, można powiedzieć, że szybkie wykonanie tego zadania jest potrzebne do stałego dopływu kruszcu, zapewniającego spory dochód. Rozumiesz, jak duża odpowiedzialność na tobie spoczywa? Pewnie, że tak. Biorę się do roboty. They shall not pass. Adelard has commissioned me to arrange security for the transport of goods from Silbach to the Araxos mine. He stressed that it would be good to complete this task as soon as possible. Well, I didn't want to do this, but now I feel like I should. And that also means that like, how does that work when I'm gonna escort goods from Silbach to the mine as a member of the guild, and then afterwards I'm gonna be like, oh, I'm not with the guild, let me in and let me talk to people and learn more about what's going on. Like, I don't know how that works. Either way, I don't want to get involved with all of that. I don't want to even start this quest right now. I had wanted to just get my promotion and then kind of get back on track with some of the main quests in the swamp camp. So on that note, Od teraz jestem dla ciebie Nie bój. Cieszę się. so before I pick up the quest that I don't want to do right now, the one that is allegedly time sensitive. Potrzebuję pancerza. Gratuluję awansu. Looks like it's me that. And I'm still at, I got 38 learning points. I might want to buy that belt. But I'm curious, I want to go to the blacksmith, or the armor smith, and I want to see if he'll charge me 400 gold to enhance this armor? And if so, what the increased stats will be. Hey, you. Upgrade armor, +7 to each stat per upgrade.
He actually wants 600 gold and 20 iron nuggets. Well, you know what? I have abundant iron nuggets. So that's just giving me +7 to everything, right? So sure. Why not? It's still the same old there. And so for reference, my overall stats are 103, 113, 93 for physical, when they had previously been... Oh, interesting. I'm just... What, 20 more edge protection and 15 more on blunt and arrow? And then 10 more on the others, so... Yeah. That's a decent improvement. Of course, if I get that, the mercenary belts, that'll drop my protection in all fields by 5, but I would gain health and strength and sword combat, and that's the extra 3% critical hit rate on combat might be kind of nice. You know, like taking, what, maybe 5 extra points of damage. That might be negligible, perhaps, compared to an extra 3% crit chance. And a few extra points of damage on my own. Oh, that's not what I wanted. What's the deal? So the mercenary belt... 1,000 gold, I'll buy it. So now my protection has dropped by 5. But I'm now up to 80% on the one-handed combat. It's kind of nice. 160 strength. 690 health. Sure, I will go with that. Seems like that might be fun. Right, my other thought was, like, if I took that quest to deliver the supplies to the mine, and I was also going to want to do who is who while I'm there, and that's a lot more than I wanted to get involved with at this stage. So my main quests are, like, really these 3 right now. Kind of have half a mind to try to resolve Green Lighthouse. Seems like it might be a fairly short task. The Amber Coast. The quest is I'm looking for Marco.
It sounds like they're supposed to be at the lighthouse, but I'd better check here just in case. Make sure there isn't a Marco hanging around with these people. Nobody named Marco that I can see. I want to double check on this gate. Because they would not let me in, and I don't remember if that was a this door will never open situation, or if it was if it was like a glitched interaction situation. Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Are you our scout? You're incognito spying on these guys? So, weapon drawn. Which should be interactable, but it is just not. So, there's a suspicious hole in the wall here. What is this? Why is this? Transform into meat bug somehow? I guess you could exit as meat bug, but you could not enter as meat bug. Well, there's guys that were definitely not there either time that I was here previously. Alright, I hear you all have some reefer. Y'all appear to be partaking of... Oh. Okay, I just get attacked by them. It's not because I'm wearing guild armor, is it? Like, that wouldn't matter, would it? They don't see me as, like, being somebody out to get their goods from them, do they? Like, where's my armor? Look, I'm one of you. Oh, it's the same thing. Alright, well, I murdered them. That's fine. I don't mind murdering dudes. East wind. Looks like strong stuff. And here's a tightly sealed package. Sealed tight, unmarked in any way. Package with a peculiar smell. Who's the other guy? Leonel? What weapons do they have? A knife and a heavy stick. Like, seriously, why would you attack me? Do y'all not understand? Even like the first time when I'm coming up wearing this uber heavy armor, you see the sword that I'm wielding? Why would you ever think that you would be able to fight me?
It'd be really nice if the teleporters, if the runes would just let you warp from anywhere. Like, I think I understand the idea of wanting to balance everything. You know, why pay Araxos runners or sailor dudes take you places if you can just warp to somewhere close enough? But at the same time, like, these teleports, by making you run to a teleporter, it's adding more time running around the map in a game that already has a lot of running around the map and really didn't need to have a whole lot more running around the map. Like, I'm totally on board with the idea of having one teleport rune and then choosing a destination from the dialogue window. That's a hell of a lot better than having 7 or 8 different runes that you have to equip or unequip and shuffle through every time, but please, just let me just warp to where I want to go from anywhere. Save me the extra time wasted just running around the map. Hey. Hey, you. I have your package. Maybe I should save just in case. Hej, ty. I have your package, sir. Mam twoją paczkę. Sprzedali ci ją? Wiedziałem, że to na mnie byli źli. Well, they attacked me. Musiałem im odebrać paczkę siłą. Cholera, mówiłem, żebyś był dyskretny. Skąd ja teraz wezmę więcej ziela? Masz tu trochę złota, żebyś jeszcze mi nie próbował odebrać go siłą. I zejdź mi z oczu. So 40 gold. I handed the package back to Neville, but unfortunately he wasn't thrilled with what happened at the lighthouse. Well, they're dead, so you're not going to get your recurring supply from them. What do you expect? Hej. Mam twoją paczkę. Sprzedali. So, yeah, yeah. Tak, akurat zdążyłem ich złapać, gdy zmieniali miejsce połowu. Wspaniale, czyli nie dość, że mam ziele, to odzyskałem moje miejsce połowowe. Weź ten przepis jako nagrodę. Mówię ci, nic tak dobrze nie smakuje po buchu zielska jak te pyszności. Wow. Okay. More XP, more money, more reward. Addie's stew. I forgot I haven't read this yet. Rozumiem. Fried mole rat meat. Of course, I've been using my mole rat meat as any meat. Whatever recipe he gave me, I already know. Something about a sail or something. Fisherman's cauldron is what it was. It's of no value to me. So, Heartbreaker is... This guy wants me to talk to Martha. New to Archolos, Bruno. He wants me to go meet him outside the western gate of town near the marketplace. This is a pretty extensive one to do something.
the salt mine. So maybe New to Archolos and Heartbreaker are good ones to work on. New to Archolos, I'm a little worried. It seems like that's going to be a scam. There's only one way to find out, and that's by foolishly agreeing to go along with the plan. You know what? I could warp to Silbach, but I gotta run to find the warp portal. So I'll just pay you to take me here. Wioski Silbach. No ależ oczywiście. And of course, if I had the quest from Adelard active, this would be a good time to start the escort quest, but I don't want to deal with that. So I'll just warp back there and deal with it later. Martha! Where Martha? I have a quest for you. I know somebody who knows you and fancies your cooking, if you know what I mean. Hej! Hey, you. I have a delicate matter for you. Marta, mam do ciebie pewną delikatną sprawę. A ty czego możesz ode mnie chcieć? Lud przesyła pozdrowienia. Skąd o tym wiesz? Kto ci powiedział? Spokojnie, ja tylko... Nie tutaj, nie przy ludziach. What? Oh, I glanced away for a half a second. I didn't read what she said. I got distracted. Oh no. Chwila. I think I have to reload that, and then it was like my watch buzzed at me, and I just glanced down for a half a second. I completely missed what she said. Hej! I have a delicate matter for you. Lud przesyła pozdrowienia. Skąd o tym wiesz? Kto ci powiedział? Spokojnie, ja tylko... Nie tutaj, nie przy ludziach. Not here, not in front of people. Okay. So we are just trying to get somewhere a little bit quieter to talk. So instead we're gonna go into this area where there's Co ja ci takiego zrobiłam? other Czemu people. chcesz mnie pogrążyć? Może nie jestem dla ciebie zbyt uprzejma, ale to nie znaczy, że... Spokojnie, Marto. Spotkałem Luca w mieście. Wrócił w rodzinne strony. Jest teraz gwardzistą królewskim. A więc jednak mu się udało. Dran jeden. Czyli ciągle jesteś na niego zła, rozumiem. Sam bał się twojej reakcji i widzę, że nie bez powodu. Zła? Ten dureń prawie zrujnował mi życie. Jednego dnia planuje z tobą przyszłość, a następnego ucieka jak zbity pies, żeby go zaraza wzięła. I jeszcze nawet nie ma odwagi, żeby się tu samemu pokazać z tą paskudną mordą. Minęło parę lat, może czas mu wybaczyć. Nie masz pojęcia, co przez niego przeszłam. Nie chcę go widzieć na oczy. Zostaw mnie już. Muszę wracać do pracy. Why was it so important that you get away from, like, Bastian and Victor? To say that. I knew Martha wouldn't be thrilled, but I didn't expect this reaction. Even after all these years, she still hates Lutz. Something tells me he didn't tell me everything. I'll go back to him about the incident. Chwila. So where is Lutz? He's at the Merchant District, right? So... what's closer? Is there... I think I can warp to the guild. And that's... Hey. roughly gonna be the same as... yeah. Miasta. Oczywiście.
technically a little bit closer than warping to the Innos Shrine, I guess. But the difference is negligible. I think I said Merchant Guild earlier, but this is the Merchant Square. So, hey you. Hej, Explain yourself. rozmawiałem z Martą. Sądząc po twojej minie, nie masz dla mnie dobrych wieści. Nie mam. Pomimo upływu lat ciągle jest wściekła. Nie wiem, co między wami zaszło, ale lepiej nie pokazuj się w Silvach. Nie mogę tego tak zostawić. Trzeba coś wymyślić. Może upozorujemy moją śmierć i jej serce wreszcie się skruszy? Albo napad bandytów, Albo powiesz mi, co tak naprawdę zrobiłeś, że w jej oczach płonie żądza mordu. Nie chciałbym cię wtajemniczać w szczegóły. W takim razie radź sobie sam. Zmarnowałeś wystarczająco dużo mojego czasu. Czekaj, no już dobrze, powiem wszystko. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wskoczyłem na statek bez pożegnania? Więc nie do końca tak było. Odchodząc, pożyczyłem od Marty trochę złota. Chciałeś powiedzieć, ukradłeś jej oszczędności. No, tak. W dodatku nie był to mój pomysł, bo nie opuściłem wyspy sam. Był ktoś jeszcze. Nie żartuj. Może mi jeszcze powiesz, że z inną. Nie znałeś Wery. Nie wiesz, jaka potrafiła być przekonująca. Szkoda tylko, że zostawiła mnie przy pierwszej lepszej okazji. W takim razie nie dziwię się, że Marta nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Tak, wiem, spieprzyłem jej życie. Ale nim wrócę na kontynent, chcę wszystko naprawić. Masz jakiś pomysł? I mean, the easiest thing is to pay off your debt. But I alt-tabbed at the start of this conversation, and the inventory, which I have bound to tab, is been stuck up on the screen the whole time, so I would like to get rid of that, but I can't seem to get rid of it. I'm gonna try to click start by paying off your debt. Zacznij od spłacenia długu. Nie najgorszy początek, ale to za mało. Prawda, to nie wystarczy. Jednak zdecydowanie warto od tego zacząć. Racja. Trzymaj i wszystko jej zanieś. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mogę zorganizować wam schadzkę gdzieś poza Silbach. To jest myśl. To musi być coś niezwykłego. Dobre jedzenie, wino, odpowiedni klimat i muzyka. Koniecznie muzyka. Rita's grać na Vineyard. lutni? Nie, za to ty zaczynasz grać mi na nerwach. Spokojnie. W takim razie znajdź jakiegoś grajka. Archolos to kulturalna stolica regionu. Na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Człowieku, nie będę dla ciebie latał po całej wyspie, nie za darmo. A co powiesz na dobry miecz prosto z kontynentu? Takiego oręża nie znajdziesz na tych wyspach. To mogłoby mnie zainteresować. A więc mamy umowę. Miecz za przebaczenie Marty. Niech będzie. Wróćmy do kwestii twoich długów. Ach, tak, trzymaj. Zacznij od przekazania Marcie złota. Przy okazji, może dowiesz się w wiosce, co by mogło jej zaimponować? Jej nie pytaj, ale ktoś na pewno dobrze ją zna. Może będzie w stanie ci pomóc. Nie zaszkodzi popytać. Im szybciej wyruszysz, tym szybciej cała ta nieprzyjemna sprawa będzie za nami. Powodzenia. What the hell is this? Go to Martha. Take care of other matters. Does this mean I'm gonna warp to Martha? Okay. That was kind of strange that they put that in dialogue and didn't just let me do that on my own. So the story just gets more and more interesting. Not only did Lutz steal Martha's savings, but he also ran off with another woman. Now he wants to make it up to her. I'm supposed to convince Martha to meet him outside of Silbach and set the mood for the tryst. I should start with Martha and give her back the stolen gold. So we didn't pick a specific location to meet, and I'm supposed to find a musician. And my first thought is the woman at Sailor's Retreat or whatever.
But am I supposed to be talking to Martha or learning more about what she wants first? Jak le... Od czasu śmierci Henry przydaliby nam się... Hej, ty! What? So what, I give her the gold and then I can ask these guys about Martha? Hej! Mam coś dla ciebie. To znowu ty? Czego znowu ode mnie chcesz? Lutz opowiedział mi całą historię. Oto złoto, które ci ukradł. Cholerny drań. Dobrze, że ma chociaż tyle przyzwoitości. Dziękuję, że zechciałeś mi je oddać. Może dasz się przekonać na spotkanie z Lucem. Bardzo mu na tym zależy. Przysięgam, że jak tylko przekroczy próg tej karczmy, to moja miotła pójdzie w ruch. Nie ma mowy. Nie tutaj. Lutz chciałby się spotkać w jakimś ustronnym miejscu. Żeby wyrządził mi kolejną krzywdę? Zwariowałeś? Nigdzie się nie wybieram. So Heartbreaker. Martha gladly accepted the gold, but she still has no desire to meet his former lover? I need to figure out how to impress her. Victor and Bastien know her best. They might be able to help me. I have an unusual case. Mam nietypową sprawę. Po tobie, Marvin, nie można się spodziewać żadnej innej. Wal. Wiesz może, jak zaimponować Marcie? Kto by pomyślał? Marta wpadła ci w oko? A jeszcze niedawno dałbym głowę, że chcecie się wzajemnie pozabijać. Well, if he knows the story, then is he going to be reluctant to recommend getting back? I don't know. I'll pretend like it's me for now. Maybe he'll be willing to tell me if he thinks it's me. Kto się czubi i takie tam. Wiem, że uwielbia przebywać w wielkiej winnicy, a już szczególnie w tamtejszym sadzie. Zawsze mówi o tym miejscu z wielkim rozrzewieniem. Wypadałoby ją też nakarmić, to zawsze działa. Gorzej, że Marta jest najlepszą kucharką na wyspie, więc trudno jej zaimponować. Spróbuj czegoś prostego. Kosz z owocami, dobre wino. Powinna docenić gest. Pogadaj z Bastianem. Poza winem na pewno ci coś zorganizuje. Dzięki, Wiktor, bardzo mi pomogłeś. Żaden problem. Powodzenia. I nic się nie bój, nie powiem o twoich planach Marcie. Victor is such a bro. Hey. Do you know how to impress a woman? That's the question you ask somebody randomly out of the blue while he's sweeping the floor. Wiesz, jak zaimponować kobiecie? Oczywiście, że wiem. Za młodu wiele się za mną uganiało. I w czym tkwił twój sekret? W wytworzeniu odpowiedniej atmosfery. Ciepłe słówka, muzyka, odpowiednia strawa i co najważniejsze, urokliwe miejsce. Znasz takie? Mnóstwo, ale myślę, że najodpowiedniejsza będzie tutejsza winnica. Jej sady są szczególnie piękne o tej porze roku. Jeśli myślisz o schadzce, to sugerowałbym spróbować właśnie tam. Przyznaj się, któraś z lokalnych dziewuch ci się spodobała? Chodzi o Martę? Widziałem, jak latasz do niej tam i z powrotem z byle pretekstem. Przejrzałeś mnie. Wiedziałem. Dobrze, Marvin, to będzie nasza mała tajemnica. Nic jej nie powiem. Możesz być spokojny. I mean, music would help. I don't see how it would hurt. Czy muzyka naprawdę jest konieczna? Nie, ale nie osiągniesz bez niej oczekiwanego efektu. Kobiety uwielbiają muzyków. Najlepiej byłoby, gdybyś sam dla niej zagrał. O, i do tego zaśpiewał. Obawiam się, że nie jestem w tym najlepszy. O ile nie kraczesz jak ścierwojad, powinna docenić twoje starania. Jeśli faktycznie jesteś taki kiepski, jak twierdzisz, to wynajmij profesjonalistę. Gdzie szukać muzyków? Jak to gdzie? W karczmach. Nie widzę tu żadnych minstreli. Tutaj rzadko się zapuszczają.
W portowej karczmie grają co wieczór. Tam spróbuj szczęścia. No i jest jeszcze taka dziewucha. Karen. Takiej było... Chyba Karin? Karin? Znajdziesz ją gdzieś na ustroniu żeglarza. She's the one I wanted to hire. Versus generic musician. I would think I could try to hire Terry, but he might have vominosed. Mówiłeś o winie. Które twoim zdaniem byłoby najlepsze? Możesz kupić coś ode mnie, ale jeśli naprawdę ci na niej zależy, to nie powinieneś oszczędzać. Najlepsze wino dostaniesz w winnicy. A skoro i tak się tam wybierasz, to upieczesz 2 pieczenie na jednym ogniu. Pogadaj ze starym Liamem. Przypuszczam, że ma coś specjalnego na tego typu okazje. Miejsce już znam. Co z jedzeniem? Kulinarnie ciężko będzie jej zaimponować, dlatego musisz postawić na sprawdzone rozwiązania. Owoce zawsze działają, wierz mi. Tak się składa, że mam ich tutaj trochę. Mógłbym ci przygotować piękny kosz piknikowy. Co ty na to? I to w bardzo niskiej cenie. Ile? 25 sztuk złota. Sure, I suppose I could negotiate, but I'm just gonna buy it. Niech będzie. Wróć do mnie przed spotkaniem z ukochaną. Wszystko przygotuję. Okay, so I got all these entries now. Heartbreaker. God, there's so many entries on this. So Victor says that Martha loves the orchard near the big vineyard. I think it's the perfect place for the bickering lovers to meet. Bastian, on the other hand, should help me organize the food. Bastian confirmed what I learned from Victor. The vineyard would be the perfect place for reconciliation. If Martha is to forgive Lutz, I'll have to arrange a suitable musical setting, and Bastian recommended musicians from Helga's Tavern or a certain Karin. I hear I can find her at the Sailor's Retreat. A nice get-together requires the right drink. I can buy something at Bastian's, but a much better wine should be available from Old Liam. Since I'm off to the vineyard anyway, it wouldn't hurt to check for something special. That should be enough information. All that's left for me to do is to organize everything. I bought a picnic basket from Bastian. I hope it works. I'll get back to him when everything is prepared. So, do I have to go to the vineyard and, like, hire their services to host? Do I have to, like, get a reservation or get their permission? And that would make sense. But just a minute here. Let me pause for a moment. Oh, goodness. Okay, so I guess I gotta run around and talk to all these different people everywhere to secure the site, the wine, the music, and then back to here to get the food. It's getting pretty late, so why don't I sleep? Chwila. No new dialogue with Martha. Hej. Hey, you. Zabierz Take me to Valerio's vineyard. winnicy Valerio. Oczywiście. So can I do... get the wine and the reservation all from Liam, or do I gotta talk to someone else for the reservation? I have a matter for you. Mam do ciebie sprawę. Miałbyś coś przeciwko, gdybym zorganizował piknik w waszym sadzie? Chłopcze, mam tu wiele obowiązków i problemów do rozwiązania. To naprawdę nie najlepszy czas na tego typu zabawy. Nie bądź zły, ale naprawdę nie mogę się zgodzić. Szczególnie teraz, gdy winnica przestała być bezpieczna. Co wam zagraża? W dolince, za tym wielkim budynkiem,
pojawiło się stado zębaczy. Nawet gdybym chciał pozwolić ci na organizowanie takich sadzek, to pewnie i tak skończyłbyś w ich brzuchach. Jestem członkiem Araxos. Zębacz to dla nas żaden przeciwnik. Uważaj, żeby pycha nie pozbawiła cię życia. Ta paskudna cecha zgubiła już wielu najemników. W sumie, może faktycznie dałbyś sobie radę. Dobra, jeśli pozbędziesz się tych przeklętych bestii, to wrócimy do tematu pikniku. Powinienem wiedzieć coś więcej o tych zębaczach? Ekspertem nie jestem, ale myślę, że mają swojego przywódcę. To znacznie większy i silniejszy osobnik. Radziłbym ci rozprawić się z nim osobno. Zębacze w grupie są cholernie niebezpieczne, ale jeśli ten zaatakuje razem z nimi, to pewnie nie będzie cię nawet jak pochować. Jakieś sugestie co do jego wywabienia? Przywódca zawsze je pierwszy. Mniejsze osobniki żywią się tym, co te bydle zostawi po sobie. Może połakomi się na mięso, tylko musiałoby go być całkiem sporo, żeby bestia w ogóle się zainteresowała. Dzięki za rady. Zobaczymy, co z tego będzie. This is a lot of dialogue for what could have been summarized as go here and kill them all in 3 hits. Jeśli chodzi o te zębacze, Pozbyłeś się ich? pracuję nad tym. W takim razie daj mi znać. Were they? They're behind the vineyard? Wouldn't let me until I got rid of the pack of snappers. A dozen pieces of meat should suffice. Where? So I have to do this meat to lure them out? Dozen pieces of meat should suffice. Where do I deliver the meat? But this quest is a good example of the sub questing going on that sometimes happens in this game. You get a simple quest to basically just talk to Martha and get her to reconcile with Lutz. And then that turns into talk to Victor and Bastian to learn how to appease Martha, which then turns into do a favor for old Liam before he'll help you secure a reservation on the vineyard. I'm just like, God, I just want to just do a simple thing. I don't want to go through this whole process. And once again, I wasn't totally sure about the dialogue. I thought he said they were behind the vineyard. Which I guess actually would be in this wooded area here, but it's still not totally clear where I have to go to find them or put the meat to lure them out. Have I already looted this guy's corpse? I think it's a victim of snappers. I'll try to use this body to lure the leader. So
Leader is nowhere in sight. Overgrown snapper. I mean, couldn't I just fight him? Like, do I have to do this whole lure him out one by one thing? I don't want to spend meat if I don't have to. Is this the leader? The overgrown one? I've never seen such a monstrosity. Fortunately, I was able to handle him. I'll take his head as evidence for old Liam, and just in case, I'll kill the rest of the snappers too. Remember what I said about kill it in 3 hits? Well, I killed it in 3 hits. His whole elaborate backstory and all of this, and get him some meat, and they'll kill you, rip you to shreds, and you need to lure the one out and kill it one by one, and get a dozen meat, and it's attracted to it. Like, just tell me where to go, and I will kill it. That is literally all I need to know. Like, I have broken the difficulty, I think, at this point by having been somewhat thorough in exploration, and by having done as many side quests as I could find available to me, and having been careful about prioritizing specific skills and not spreading myself too thin. We don't have to do this whole pomp and circumstance to kill snappers. Just let me go kill the snappers. About Jeśli these chodzi o te snappers. zębacze, Pozbyłeś się ich? nie będą już sprawiać problemów. A co z przywódcą? Miałeś rację, cholernie ciężki przeciwnik. Mam jego łeb jako trofeum, gdybyś chciał dowodów. Nie, twoje słowo mi wystarczy. Nie chcę oglądać takiego paskudztwa. We had a deal. Mieliśmy umowę. Tak, to prawda. Sad jest do twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W tym wieku trzeba korzystać z życia, bo na starość będziesz żałował każdej niewykorzystanej okazji na relaks. Potrzebuję specjalnego wina. Specjalnego? Nasze wino jest najlepsze w całej Myrtanie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc specjalne. Takie, które zasmakuje kobiecie. A, takie buty. Dla kobiety najlepsze by było jakieś bardzo słodkie. My się niestety w tym nie specjalizujemy. Czyli Yeah, that's more of a Rita thing. Muszę się chwilę zastanowić. Kupiłem kiedyś od wędrownego kupca wino, które pochodziło spoza archipelagu. Może by się nadało. Ile za nie chcesz? Nie sprzedam ci go. Oh, ale no. możesz na nie zapracować. Zapracować? Winogrona same się nie zbiorą. A my i no. tak mamy wystarczająco duże opóźnienia. Zbieraczom przyda się każda para rąk. Wspaniale. Ile mam tego zerwać? Ile zdołasz? Popracuj parę godzin, a obiecuję, że znajdę dla ciebie tę butelkę. This quest is rapidly losing my approval. Liam suggested that women love very sweet wine. He promised to give me a bottle if I did some work on the grape harvest. Maybe it would be easier to just buy the wine from Bastian. I would like to do that, yes. I just wanted a very simple quest to help reunite a couple people, and now oh, thank God. Thank you.
I swear, if this had wanted me to harvest all of these things again, bring me 40 grapes or whatever, like, I would have quit. I'd have just been like, sorry, you guys are never gonna meet up again, because I'm not dealing with this. Work, work, work's done. Praca, praca i po pracy. Muszę przyznać, że poszło ci lepiej niż się spodziewałem. W międzyczasie znalazłem dla ciebie tę butelkę, ledwie napoczętą. Tak jak mówiłem, wino słodziutkie jak miód. Powinno spodobać się twojej wybrance. How you doing? Co słychać? Pilnowanie pracowników to całkiem wdzięczne zajęcie. O człowieku. Yeah, that's old news. We've learned that already. So I got the bottle of sweet wine. Site is secured. I need to find Karin. Where is it? Is there a teleport site? You guys won't take me to the Sailor's Retreat. I need a carrier, someone to take me by boat, or I need to warp to the cave by Farmer's Farm? Is that a thing? Where is the nearest teleporter? I don't know. How about if you just take me to Farmer's Farm, and then I'll run there, I guess? I would like to sleep, though. Not overly fond of running around at night. And then watch Karin is gonna have like me. She's gonna want me to do something for her. It's not gonna be a simple, I will pay you to do a job. I will do the standard business transaction required to hire your services. It's gonna end up being this whole annoying process of, whoa, I need this done before I can leave, and yada yada. I hope I'm wrong, but I would not be surprised at all if there is some kind of sub quest for her before she'll go. Whoops. Depleted tree. We don't need to spend more time with that. Here it is. Knew there was a fallen tree around here somewhere.
Is there any new dialogue with Yannick now that I've returned from... Oh, nope, he don't care. Remember that place that there's no coming back from? I came back from it. Hey, Karin, I want you to perform for a romantic night for a couple folks. Oh. That's not what I want. I don't want to play the lute. Nauczyłabyś mnie grania na lutni? To zależy. Od czego? Od tego, czy się ze mną napijesz i zabawisz mnie ciekawą rozmową. Nie rozumiem. Przynieś wpierw coś do picia. Mam ochotę na coś mocnego. Najlepiej domowy bimberek. Może trochę bimbru, ale ostrzegam, jest cholernie mocny. Dawaj. O cholera, ale pali. Dobrze, powiedz mi, jak się właściwie nazywasz? Jestem Marvin. Powiedz mi, Marvin, czemu chcesz grać na lutni? I just want to hire you to play the lute. Isn't this like your whole your dream and ambition is to be a musician, and like why can't I just fulfill both of our needs right now and give you a performing opportunity that I'll pay you to do, and it solves my problem as well. Everybody's happy. I don't want to learn to play the lute right now. I'm chaotic neutral sword man. I don't want to be doing all this. To długa historia. Mamy czas. Mój znajomy lata temu porzucił pewną kobietę. Teraz wrócił, by odzyskać jej względy. W dużym skrócie organizuje dla nich schadzkę, by mogli się pogodzić. Facet koniecznie chce, aby ktoś grał podczas ich spotkania. I dlatego muszę się nauczyć grać na lutni. Znajomy? W dziwne swaty się angażujesz. Adanosie, dlaczego wszyscy myślą, że chodzi o mnie? Bo brzmisz, jakbyś się bał przyznać, że chodzi o ciebie. Nie, nie chodzi o mnie. Załatwiam to, bo obiecano mi zapłatę za zorganizowanie tego wszystkiego. Złoto to zawsze dobra motywacja. Szczera i uczciwa. To też prawda. Co z tą nauką? Pomyślmy. Jest jedna taka melodia. Dość prosta do zagrania. Jest bardzo źle? No, nie było tak źle. Jeśli skupisz się na zadaniu, to powinieneś sobie poradzić. Znawcom na pewno nie zaimponujesz, ale na wiejską schadzkę powinno wystarczyć. Bardzo śmieszne. Dam ci radę. Gdy zaczniesz grać, przestań zwracać uwagę na wszystkich wokół. Spróbuj poczuć rytm, harmonię. Nie pozwól, by cokolwiek cię rozpraszało. Tak sobie myślę. Mógłbym cię prosić, żebyś zaśpiewała za mnie? Czemu nie? Przy okazji zobaczę, czy rzeczywiście się czegoś nauczyłeś. Niech będzie. Z tym sobie jeszcze jakoś w miarę radzę. Dobrze, to gdzie ta schadzka? W sadzie przy dużej winnicy. Wiesz, gdzie to jest? Pewnie. To jedno z najładniejszych miejsc na całej wyspie. Będę potrzebował trochę czasu, nim dopnę wszystko na ostatni guzik. Spokojnie. Poczekam na ciebie na miejscu. So do I still have to play the lute? Is she not capable of playing and singing at the same time? I don't understand. This is much more complicated than it should be, I feel. Alright, what else am I missing? I just have to get the thing from Bastian, I think? The fruit basket? The picnic basket? Okay, so... Here we go. Where is it? But still no desire. I need to figure out how to impress her. Victor says Martha loves the orchard. It's a perfect place. Bastian on the head should help organize food. Bastian confirmed that the vineyard would be the perfect place. I'll have to arrange music. He recommended Karim. Nice get together requires right drink. I can buy something at Bastian's, but a much better wine should be available from Old Liam. So I'm off to the vineyard. It shouldn't do that, so that should be enough information. Also have to organize everything. I
bought a picnic basket from Bastian. I hope it works. I'll get back to him when everything is prepared. So I think that is everything. Now I just have to talk to the respective people. At a minimum, I gotta go back to Bastian to get the picnic basket. But it makes sense if I were to talk to Lutz beforehand and try to talk to Martha while I'm there with Bastian. So the Innos Shrine in the city. Hey, I knew he was gonna ask me. Here's a gold. I got an experience. Have I always gotten experience for that? I don't think so. Must be that every so much money that you give, you get rewarded with XP. As for Martha... Jeśli chodzi o tę sprawę z Martą... Udało ci się coś ruszyć w tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chcę cię znać. Tak jak mówiłem, samo złoto nie załatwi tematu. Wiktor mówił, że Marta przepada za sadem w okolicach Wielkiej Winnicy. Myślę, że tam najlepiej będzie zorganizować spotkanie. Nie pamiętam, żeby był tam sad. Ale skoro tak twierdzisz, to musimy spróbować. Ponadto mówił, żeby nie próbować zaimponować jej kulinarnie. Zwykły koszyk owoców powinien wystarczyć. Bastian potwierdził słowa Wiktora. Poradził mi również, jak załatwić jakieś dobre wino. To bardzo dobry pomysł. Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Mam je odebrać przed samą schadzką. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Gadałem ze starym Liamem. Mam pozwolenie na organizację spotkania. Były jakieś problemy? Nie chcesz wiedzieć. Jak wolisz. W każdym razie dobrze się spisałeś. Stary Liam dał mi butelkę bardzo słodkiego wina. Marta powinna być zachwycona. Może rzeczywiście lepiej, żeby spróbowała czegoś nowego. Poza tym kobiety lubią słodycz. Spotkałem niejaką Karin. Nauczyła mnie grać na lutni. Nie czuję się na siłach, by dla was zaśpiewać, ale Karin zgodziła się zrobić to za mnie. Kobieta? Z tego jeszcze będą problemy. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz jej głos. No dobrze, niech tak będzie. It's all taken care of. Wszystko załatwione. Wspaniale. Niestety w całym tym planie pozostawiliśmy jedną dziurę. To znaczy? Musimy przekonać Martę, żeby przyszła. Dobrze, zostaw to mnie. Chyba wiem, jak ją przekonać. Wspaniale. Spotkajmy się o zachodzie słońca w sadzie. Go to Martha. It's so strange that they put a teleport option in the dialogue. I mean, I'm happy to skip the process of running back to a teleporter and warping back here, but they don't do this very often for other quests, so why only for this one? I don't remember there being many other opportunities to do something like this. Hey, Bastian, I'm ready for my picnic basket. Przyszedłem odebrać koszyk z jedzeniem. A tak, wszystko przygotowałem, trzymaj. Dzisiaj wielki dzień, co? Powodzenia! Dziękuję. Dziękuję. Food basket. Any news from Victor? Nope. Alright, so Martha, quit scrubbing the floors. I need you to wash up
Get into your finest clothes and come with me to an orchard. Hej, ty! It's me again. To znowu ja. Dość tego! Wzywam straż! Poczekaj. Lutz zorganizował coś wielkiego. Tylko dla ciebie. Musisz to zobaczyć. Nic nie muszę i nic nie zobaczę. Odejdź ode mnie, bo nie ręczę za siebie. Can I smack her with my sword? Will beating her up convince her? Posłuchaj do cholery. Lutz nie odpuści. Nie da spokoju ani mnie, ani tobie. Chyba, że się z tobą zobaczy. Chcesz mieć spokój? To idź spotkać się z nim i miejmy to już za sobą. Zaczynam was mieć powyżej uszu. Przestań się na mnie drzeć! Dobrze, jeśli to ma sprawić, że więcej nie zobaczę waszych durnych twarzy, pójdę na to wasze durne spotkanie. Sad obok wielkiej winnicy. Zachód słońca. Zrozumiałaś, czy mam ci to zapisać? Dobrze, już idę. Co za gbur. Żegnam. My dorky face. Okay then. So, Heartbreaker. Convinced Martha I had to use her own weapon. Screaming. That was enough. Wasn't I supposed to pick something up before the meeting? The food basket, right? I picked up the food basket. It was a good thing I hadn't forgotten about it because it might have spoiled the whole plan. I think the journal entries are just out of order right now. It's just a reminder to pick up the fruit basket. I guess hiring the runner to the vineyard is the way to go. Hej, ty! Take me to Zabierz mnie do Valerio's vineyard. winnicy Valerio. Oczywiście. Now, officially, I'm supposed to wait until sunset. I do see Karin is here already. How you doing? Co słychać? Wyglądasz na strapionego. Siadaj, wsłuchaj się w muzykę i zapomnij o swoich problemach, chociaż na chwilę. Where is my loot? Well, I'm not actually playing anything. I don't hear music. Yeah, nothing sounded any different from the first Hey, part. ty! I'm here. Let's not get started yet. We're supposed to wait until sundown, and Martha... Oh, she is here. She's just keeping her distance. She's very unhappy to be here. And... ain't that something. Let me find a bed. There's some over here by the orchard. If I can sleep until evening, that might get close to sundown. Oh, that's like... This is really not the right time for this. It's like way too dark. This is... We waited until 8 o'clock. This is too dark for this. Like, unless you're gonna put up romantic candles, I don't think this is appropriate. Hej, ty! Jestem. Możemy zaczynać? Prawie. Odebrałeś kosz z jedzeniem? Tak, smacznego. Już się bałem, że o tym zapomnisz. Dobra, Marta już idzie, zaczynaj grać. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Can we not do this at night? Like, what if I sleep? Sleep until next noon. No proszę, jednak można.
Alright. Ready to perform. Gotowa do występu? To ty debiutujesz, Marvin. Liczę, że nie zjecie trema. Nie ma sensu tego odwlekać. Zacznij grać. We waited until sunset anyway. Uwierz lub nie, sam ino wie, jak kruchy jest sen, co osamotnił mnie. Jak na debiut, poszło ci całkiem nieźle. Szkoda tylko, że publiczność była tak mała. To twoja zasługa. Taki głos jest w stanie poruszyć nawet serce Marty. Każda kobieta ma jakąś czułą strunę. Gdzie się teraz udasz? Z powrotem do moich uroczych rybaków. Wiesz, jakoś się z nimi zżyłam. Traktują mnie dobrze i co najważniejsze, nie żałują monet. Dziękuję. Do zobaczenia. Zaczekaj, Marvin, czemu ty to wszystko robisz? Podjąłeś się jakiegoś szaleńczego zadania dla człowieka, którego ledwo znasz. Bo chcę zarobić, proste. Nie, jest tu coś więcej. Mój brat zaginął jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje. Z każdym dniem mam coraz mniej nadziei na zobaczenie go kiedyś w jednym kawałku. Może biorę takie zlecenia, aby zapomnieć o swojej bezradności w tych poszukiwaniach. Urocze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Well, that was interesting. Like full-on cutscene with really good acoustic reverb. Like this little orchard has like cathedral-like reverb to it. And then we also got the meta commentary on why is someone spending all this time doing all these jumping through hoops to help other people when your brother is missing, and that should be the most important thing, because helping Yorn is not the priority. Going on adventures and doing more interesting things and leveling up and progressing as a character and finding our own fun is the real focus of the game, not finding your stupid ass idiot brother Yorn. Anyway, let's see Szanowna this. publiczności, życzymy miłego wieczoru, ale na nas już czas. Marvin, spotkaj się jutro ze mną przy karczmie w Silbach. Mamy do pogadania. Oh, the date went horribly, and they want to kill me. My lute playing was that bad. Or they're planning to get married, and everything went great. Do I have a quest log? Martha and Lutz were thrilled with our performance. I'll leave them alone now. I'll check back later to see how Lutz did. Once again, like, the quest log is, failing to keep up with what's actually happening in the quest. Shouldn't it be telling me I should be meeting them outside the Silbach Inn, you know, at a certain time or something? Like, what if I paused the game right now? Here we go. I think I can go and see how Lutz did. We were supposed to meet at the inn in Silbach. I was getting ahead of myself, apparently. And I was thinking, like, if I quit playing
and then had to, you know, stop playing for a week Hey, or dude. something and came back and had no idea what I was doing, like, I would be lost because the quest wasn't keeping me up to date on things. But in this case, it just took a little more time. So let's go to the village of Zilbach. Oczywiście. Oczywiście. And they will be here already? Or not? Well, Martha's scrubbing the floors again. And there's Lutz. I'd like to just talk to Martha first. Hej, ty, Hey, you. What's new? co nowego? Nic, jak to w Silbach, a gdyby... That's the same old, same old. Hej, Hey, you. i jak tam, Lutz? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię ozłocę. Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy. Jestem taki szczęśliwy. I to wszystko dzięki tobie. Proszę, to dla ciebie. Magic ore sword. I hope that's good. Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z nim wrócę na kontynent i kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna wojną, ale nie chcę nas narażać na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Teraz mogę się obżerać kuchnią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha, Marta chciała z tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. He's going to dine on Martha's cooking, if you know what I mean. So what is a magic ore sword? Ew, it's worse than what I have. Of course it's worse than what I have. I mean, this really does kind of undermine the lore of the magic ore weapons being so strong when my fear of sailors that I've made is significantly better than a magic ore sword. But I guess if you're like using it against orcs or whatever, maybe it cuts through them better, and in thematic terms, this would do more damage against an orc, and maybe that's why it's better for the orc war or something. Hej. Hej. Chciałaś mnie widzieć? Tak, chciałam cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Dajże spokój. Odejście Lutza frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Lutz opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cieniostwora. Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. Alright. Do you remember like 100 hours ago when I was looking for this recipe? For what Lokvar wanted me to get some of Martha's stew, and I was like, there's gotta be a way to get this recipe. 100 hours later, I have the opportunity to make the stew for Lokvar. If I can find it, here it is. Martha's stew. Hit point restore 180. That sounds great. Rozumiem. 2 times any vegetable, 4 times any meat. I mean, that's probably the new best thing, right? It's going to use a lot of meat, but I've got a lot of meat. And it also needs grapes, but I do have a fair amount of grapes, and I could harvest a bunch more from the 2 vineyards if I decided to go all the way back to them. So that's good.
Hej, Oops. Czasem myślę o... Życie jest... So how much meat do I have? Is it any raw meat? I got plenty of bear meat. Plenty of rat meat. Plenty of mole rat meat. Some scavenger meat. Here's the big one, wolf meat. I'm sitting here thinking I really don't have as much meat as I thought I would, but you know, if I'm not going to be cooking like that wolf whatever or the scavenger shashish, then hell, I can start using that for that recipe. What do I need for the shashish though? I need scavenger eggs is a major restriction. Pumpkin. Oh, okay, this one just needs the scavenger meat, so that's no problem. Apples and pastry needs the eggs and milk. Okay, well, I can fiddle around with all that later. Not in a dire need to cook food right now. I don't want to deal with it. And I need to take a break, so I will end the session here. And I'll probably do this quest next time, I guess. And then after that, I might want to try to get back to some of the main quests. I'll figure that out later.